So guys, in today's video we are going to see the chapter called as your P block elements. P block elements. Of course we have seen the part of it in your first PUC. Alva? So whenever we are saying the P block elements or whenever you are seeing the periodic table, yes, of course each and every element has been categorized as that of your S block, D block, P block and F block. So in today's chapter, since we are going to deal with the P block elements, of course our focus will be on the right part of your periodic table, that is this part. So in your first PUC, of course we have seen the group 13 and the group 14 elements under your P block elements. In the second PUC, basically we will be concentrating on the group 15, 16, 17 and 18. Is that clear? So to begin with our P block elements, we are first going to see group 15 elements, that is your nitrogen family. As you could see in the periodic table, we are having in the group 15 the nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Of course you could just see in your first PUC we have seen how to name it 115, that is unpentium, which is till now unknown for us. So this element has not been yet discovered, but also mostly Mendeleev and mostly has given a specific space for it, so whenever this element will be discovered in the future, so that it could be placed in this box. But our major attention will be on the nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, which is generally called as your nitrogen family. So to begin with, so first of all in the P block elements we are going to see its occurrence in nature. Occurrence in nature. Where does we could see these P block elements, that is also more particularly the group 15. So to begin with, we are mainly going to deal with now group 15. Generally on earth, where we are going to see this nitrogen family. So basically when we see the atmospheric air, nearly 78% by volume, the atmosphere contains the dinitrogen gas. So when you have a surrounding atmosphere, alli namage nearly 78% of nitrogen is present. Coming with respect to your Earth's crust, basically your nitrogen exists in the form of a salt. One is called, important, note down the names, which is called as your child salt petre. Its major composition is sodium nitrate. NaNO3. Child salt petre ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ earth crust ಅಲ್ಲಿ nitrogen exist ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ one more is there which is called as Indian salt petre. Indian salt petre, which is having the composition of your potassium nitrate. Okay, so in the form of the gaseous, the dinitrogen is existing in the atmosphere in the percentage wise of 78%. Coming with respect to the Earth's crust, it is in the form of a child salt petre, which is sodium nitrate, and Indian salt petre in the composition of potassium nitrate. Not only this much, even our human body and even the animals are consisting of this nitrogen. That is in the form of your proteins. Yes, in the form of your proteins, as you could see in our next class, that is about your carbohydrates, that is your biomolecules. We come to know that how these nitrogens are present in our body. But just for a while, you just remember this nitrogen are also present in the bodies of plants and animals in the form of your proteins. Coming with respect to the another element, that is your phosphorus. Yes, phosphorus. This is important because it occurs in the form of a mineral in the earth crust. Minerals in the earth crust, by the name, that family name is called as your apatite family, which is called as what? Apatite family, having the general composition as Ca9, yes, PO4 6 times CaX2, where this X can be have fluorine, chlorine or even your hydroxide. So generally the composition of your apatite family and this is the general formula of your apatite family. But in case if it is having this X is having with a F, then it is called as your fluoroapatite.
So that is the reason we are generally calling it as an apatite family. So in the earth crust, your phosphorus is found in the form of a minerals, that is your apatite family. Coming with respect to the remaining elements, of course nitrogen is over, phosphorus is over. In the periodic table, the next things we are having is arsenic, antimony and bismuth. Yes, so coming with respect to this part, your arsenic, antimony and bismuth, they are generally found in the sulfide ores, found mainly as that of your sulfide ores. Of course, when we are dealing with the general principle and isolation of elements, there we have seen what do you mean by minerals ores. Yes, one such ore mineral was your sulfide ores. So when you're taking the composition of these sulfide ores, basically they will be having our arsenic, antimony and bismuth. So this is a general occurrence of your group 15 elements. Coming with respect to their electronic configuration. Electronic configuration. Of course, we have said you many times. So when you're dealing with the electronic configuration of these elements, they're generally having the configuration as Ns2Np 1 to 6. Ns2Np 1 to 6. But since we are going to deal with my group 15 elements in particular, so they are having the general electronic configuration as what? Ns2Np3. Very much important. This is majorly important to understand its stability also. Alva. So when you are dealing with the electronic configuration of a group 15 elements, of course, the outer electronic configuration, I'm just giving you the outer electronic configuration of these group 15 elements are Ns2Np3. So if you pay a close attention about this electronic configuration, what you could see, yes. So this is having the s orbital is completely filled. Of course, s orbital is completely filled. Coming with respect to your p orbital, it is half filled. Or we can say it is half filled. So of course we know that whenever we are having a completely filled and a half filled orbital, they are more stable. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ 50% ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಗ್ರೂಪ್ 15 elements are more stable due to their outer electronic configuration. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 14 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ these extra stabilities. Main reason is what? Due to the presence of the completely filled s orbital and more particularly the half filled p orbital. Is that clear? So we came to know about its occurrence, about its electronic configuration of your group 15 elements. Now coming with respect to certain other properties, that is your atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii. Remember, so when you're seeing the periodic table, of course we know general form. What is that? As soon as you go down the group, what should happen? Atomic radius, whatever the size is there, it should increase. Yes or no? As you're going down the group, what happens? The atomic size should go on increases. Why is it so? Of course, with each and every step you are moving down, what happens? One extra shell gets added. ಅಲ್ವಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈಗ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಶೆಲ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 2 ಶೆಲ್ಸ್ ಬಂತು, 3 ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 3rd ಶೆಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಅದ್ರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಶೆಲ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗು ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ increase ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಸೈಜ್, atomic size goes on increases. But when we are seeing more particularly about your group 15 elements, of course there is an increase in the covalent radius. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, there is an increase in the covalent radius from nitrogen to phosphorus. Of course we are noticing the size increase of the size from nitrogen to phosphorus. But as we move down, that is from arsenic to bismuth, as we are moving down from arsenic to bismuth, what we are noticing is, of course here we are seeing a drastic changes in their size, but when you're seeing the changes from arsenic to bismuth, it is only a small change.
or we can say a small increase is observed. Only a small increase. Why is it so? As you are going down, what is happening? The D and the F orbitals are coming. ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ಮತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರದ್ದು ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ, ಬಿಸ್ಮತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ electrons are also present. Of course, we know whenever there is a D and F concept is coming, we have learnt it due to the poor shielding effect. Alva D and F orbitals ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆ So what happens as we are going from arsenic to bismuth, what happens due to the poor shielding effect, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. Why is it so? Because of the poor shielding effect. Poor shielding effect of your D and F orbitals. Poor shielding effect of D and F orbitals. So D and F orbitals iddi adali electrons idre matra yenagutte, there will be a poor shielding effect. And such thing is existing in your arsenic, antimony and bismuth. The only reason why we are noticing such a drastic change in nitrogen and phosphorus is because there is no such D and F electrons. Nitrogen ali, however, you know that you know to calculate. ಏನದು calculation? Nitrogen ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ, n is equals to 2 ಅಲ್ವಾ. So now when n is equals to 2, what will be the value for your L? L will be equals to 0 to n minus 1, that is 0,1. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ orbitals ಇರುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ, S ಮತ್ತೆ P. But when you are coming with respect to phosphorus, what happens? It is n is equals to 3. So L will be equals to 0, 1, 2. Yes. So it will be having S, it will be having P, it will be having D. Of course it is having the D orbitals. But what is happening when you are seeing the electronic configuration of phosphorus, that is 15, it will not retain any D electrons. Of course D orbitals are present, but these D orbitals are having no electrons. So that is the reason there will be no such poor shielding effect is existing between nitrogen and phosphorus. But when you are coming with respect to arsenic, which is having the n number is equals to 1, 2, 3, 4 alva. So in arsenic bandaga it is having the n value as 4. Henge 4 sir. So this is coming under here alva, the period number. So 1, 2, 3, 4. In potassium period you are having your arsenic. So when you are having the arsenic, n is equals to 4, you will be having L is equals to 0, 1, 2, 3. That is your S, P, D and F. Of course, when you write the electronic configuration, you could just see that it will be having the D and F electrons also. So yavaga D and F ali electrons kuda barta unta avage enagutte, there will be a poor shielding effect. And due to such poor shielding effect, what happens? Size, poor shielding effect. Shielding effect ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದನ್ನ ಒಂದು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈಗ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅವಾಗ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದನೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಮನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ಮರ್ತಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅನ್ atomic size. Is that clear? Okay. Now coming with respect to the another important topic about your group 15 elements, we have to understand, which is called as your ionization enthalpy. Ionization enthalpy. ಏನು ionization enthalpy ಅಂದ್ರೆ, it is generally the energy required. What ಹೇಳ್ತಾರೆ, it is generally the energy required to remove the
ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಆಟಮ್ ಉಂಟು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಂಟು. ಈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳೋದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಯಾವ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಅದರ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳೋದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ 14 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ NS2 NP3. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು 50% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 3. ಸೊ ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಈ ಒಂದು 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಆ ಆಟಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. Always in chemistry you have to remember, always each and every element always try to be stable. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ವಿನಃ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೊ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೋಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, those group 15 elements are highly stable. So in case if it gives those electrons, what happens, yes, it will become unstable. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದನೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ is much higher when compared to group 14 elements ಅಲ್ವಾ. ಗ್ರೂಪ್ 14 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, NS2 NP2. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ 14 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಏನು ರೀಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ extra stability of half filled p orbitals. Extra stability of your half filled p orbitals. ಇದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೋ whenever we are dealing with any group. Okay, not only group 15, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಅಂದಾಗ ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ by 78% in the form of your nitrogen gas. Not only that much, even in the earth crust it is existing in the form of a salt by the name called as a child saltpetre with a composition of sodium nitrate, and Indian saltpetre in the composition of your potassium nitrate. Similarly, it is existing in the human bodies and even in the plants in the form of your proteins. Coming with respect to the phosphorus, we have seen it is in the form of your phosphate rocks. A phosphate rocks ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವುದದು, ಅಪಟೈಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, which is having the composition of Ca9 PO4 6 times CaX2. So this X could be your fluorine, chlorine and hydroxide. So whenever your X is your fluorine, basically that composition is called as what, your fluoroapatite, a basic composition of your phosphate rocks. So phosphate rocks ಅಲ್ಲಿ earth crust ಅಲ್ಲಿ phosphate rocks ಅಲ್ಲಿ major composition ನಮ್ಮ fluoroapatite ಆಗಿರುತ್ತೆ. Not only that much, even when you are seeing your arsenic, antimony and bismuth, they are also found in the earth crust in the form of or in the composition of your sulfide ores. Coming with respect to the electronic configuration, your group 15 is having the electronic configuration as NS2NP3 alva. So ಈ group configuration ನೋಡಿದಾಗ n can be varying alva. ಈಗ for example nitrogen ತಗೊಂಡ್ರೆ it is 2s2 2p3,
ಫಾಸ್ಫರಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3s2 3p3 ಇದರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಜನರಲಿ ನಾನು ns ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ns2 np3, ಬಟ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ is having. So when you are closely observing, of course we could notice that group 15 is having an s orbital which is completely filled by the 2 electrons, and p orbital of course which is half filled. ಯಾಕೆ half filled? p orbital ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು 6 electrons. ಇಲ್ಲಿರೋದೆಷ್ಟು? p3. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಏನಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವತ್ತೇ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವತ್ತೇ ಇದ್ರು ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಕೂಡ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ತನಕ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಕೋವಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಟು ಬಿಸ್ಮತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. There is only a small increase. What is the reason? Only because of the presence of your d and completely filled d and f orbitals. Heavier members ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ಏನಂತ, ದೇರ್ ಟು ದ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇಂದ ಬಿಸ್ಮರ್ತಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಕೋವಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದು. Coming with respect to the ionization enthalpy, yes, of course, due to the extra stability configuration, a configuration of group 15 is having an extra stability. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದನೇ ಒಂದು ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೂಪ್ 15 ಇಂದ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತೆಗಿತೀವಿ. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದಾನೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ 14 ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. Is that clear? So these are the certain important things one has to note before going to the mainstream of your group 15 elements. Is that clear? So now let us see certain physical properties. Okay, physical properties of your group 15 elements. Physical properties of your group 15 elements. So the first physical property of your group 15 elements, what does this say is, all elements of this group are polyatomic ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. are polyatomic. ಏನಿದು ಸರ್ polyatomic? I will get your answers from your mouth itself. Poly means what? Many, more than one. Atom means what? Single. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೇ ನಾವು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೋಡೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಯಾವುದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ N2 ಅಲ್ವಾ. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಿ ನಾವು N ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. So one atom has been combined with another atom. So there are more than one atoms. So now ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, of course it is diatomic. It is because two atoms are present. But since we are dealing with generally all elements ಅಂದಾಗ ಏನಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ polyatomic. Similarly, when you talk about your phosphorus, it is the general tendency of its existence is P4 ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾಅಟಾಮಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರೂಪ್ 15 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್. Okay, this is one of the physical property of your group
15 elements. Coming with respect to its non-metallic and metallic character, you have, remember your nitrogen and phosphorus. Nitrogen and phosphorus, they are generally non-metals. They are generally non-metals. But whereas that of your arsenic and antimony are metalloids. They are metalloids. But the most important thing is about your bismuth, which is metallic in nature. Of course, here the question arises. Okay, sir, non-metals and metalloids, not a great issue. But why does your bismuth is acting as a metal over here? Of course, there is a reason. Enagutte, as I said, as you're going down the group, of course, bismuth size enagutte, compared to nitrogen and phosphorus, it is having a larger size. So, bismuth in a size enagirutte, ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತನೂ ಬಿಸ್ಮರ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ Na+. Magnesium is also a metal. Why? Because it is existing as a Mg2+. The tendency of a metal ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದು. Since bismuth is also having the tendency to donate an electron, that is the reason it is having a ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದಲೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ನಾವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಮನಿನ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬಿಸ್ಮರ್ತಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, of course boiling point ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it increases. boiling point ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ, it increases from nitrogen to bismuth. Remember this point. Whereas coming with respect to the melting point, of course it increases till arsenic ತನಕ ನಿಮ್ಮ melting point increase ಆಗುತ್ತೆ. as once again there will be seeing some drastic change and there will be a decrease up to bismuth. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇಂದ ಆಂಟಿಮನಿಗೆ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ಮತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಆದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇಂದ ಬಿಸ್ಮರ್ತ್ಗೆ there is a general decrease is observed. Okay, so this is one of the major important physical property. Another major important physical property we have to understand. Remember, in this group 15 elements, except part is very much important, both in the point of your exams and that of your competitive exams. Why is it so? Except nitrogen, remember, except nitrogen, all other elements show allotropy. Of course, you have seen and you have understood this word allotropy in your first PUC, but I would like to recall this allotropy word once again. What are the allotropes of carbon anta ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್, ಡೈಮಂಡ್, ಗ್ರಫೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದು ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಗ್ರಫೈಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್. ಫ್ಲೋರಿನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಶೇಪ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಡೈಮಂಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗ್ರಫೈಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರಫೀನ್ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ವೆನ್ ಡ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಏನು, ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನೈಟ್ರೋಜನಿಗೆ ಆ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ 15, ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ಮರ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಉಂಟು.
ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಿ ತೋರಿಸೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಯಾಕಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ when we will be dealing with certain important properties of nitrogen. But just for a while you remember, in the physical properties, what are the things we have seen? The group 15 elements, they mainly exist as a polyatomic. Yes, as we have seen, nitrogen exists as N2, phosphorus exists as a P4, which is more than one atoms. Coming with respect to its metals and non-metallic character, your nitrogen and phosphorus are non-metals. Arsenic and antimony are metalloids, whereas bismuth is a metal, which is due to the presence of the large ionization enthalpy, small ionization enthalpy and large atomic size. Coming with respect to the boiling point, it increases from nitrogen to bismuth, whereas the melting point, it increases still arsenic, but it decreases to bismuth. Coming with respect to its allotropes, except nitrogen, all other elements shows allotropy. So these were the certain important physical properties. But the next important aspect we have to see, which is called as your chemical properties. Chemical properties. So chemical properties na understand ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Yes or no? So electrons ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ?